بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تطلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی. قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. کبھی اسرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے. کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے. شہن اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. پیاس میں بھی تجھے آواز دیے جاتے تھے. زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے. گردن شاہ پہ جب شمر چلاتا تھا چھری. گردن شاہ پہ جب شمر چلاتا تھا چھری. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی.
قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا، میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا، جیسے تو زی سے گھرا ویسے میں ناکے سے گھری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، قید خانہ بھی غریبی پہ میرے روتا ہے، لاش مستور اٹھائے یہ کہاں ہوتا ہے، فرض بیٹوں کا نبھائی علی کی بیٹی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، کیسے بتلاؤں وہ دربار کا منظر بھیا، کھیلتا تھا سر سرور سے ستم گھر بھیا، مارتا تھا میرے مظلوم کے ہونٹوں پہ چھری، مارتا تھا میرے مظلوم کے ہونٹوں پہ چھری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، قبر میں چین سے معصوم کو سونے نہ دیا، وہ ستم دھایا گیا کانپ گئی کرب و بلا، لاش ڈھونڈی گئی نیزوں سے علی اصغر کی، لاش ڈھونڈی گئی نیزوں سے علی اصغر کی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، لڑکھڑاتے تھے بہت پاؤں تو گر جاتے تھے، ہو کہاں میرے جواروں کے یہ فرماتے تھے، لاش ملتی نہ تھی بھیا کو علی اکبر کی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پر محمد و آل محمد صلوات. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمیں بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ہے لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں. اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے. لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ارے نیزوں پہ جتنے سر ہے ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا. عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہے ہاتھ رسیوں میں ماں کو ایسے جکڑے. بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. نیزے پہ رو رہا ہے مشکل خشا کا بیٹا نامحرموں کے لب پر آیا ہے نام میرا. مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا
बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं पर मोहम्मद व आली मोहम्मद सल्लल्लाहु Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kindly join me in reciting a Surah Fatiha for the marhumeen of the Premji family, Barwani family, Natu family, and the marhumeen of the family who have kindly donated tonight's niyaz. Al-Fatiha. Inshallah, tomorrow's program will begin with Zohrain Jamaat Salah at 1:11 p.m. We request everyone to please be on time. Takeaway niyaz will be served at the end of the program, inshallah. Mumineen, we are now at one of the last opportunities to speak to you about our Muharram Safar Fund, which now stands at £20,362, just shy of our target of £23,500. One of the great recommended acts on an event like this, the Arba'een of Imam Hussein and his martyred companions, is to give in the way of Allah. In hand with the sadaqah that we'll all inshallah give, I urge myself and you all to consider donating whatever you can to this noble fund, which has been used directly to run the programs over these holy months. May Allah bless you all for your generosity. Ameen. Inshallah, the second Back to Basics online Kahoot quiz will inshallah be held in September. This quiz is for our young community members to learn basic fiqh and ahkam in a fun and interactive way. The quiz will take place online at 6:30 p.m. and registrants are offered two choices of dates, Thursday the 5th or Friday the 6th of September. The quiz is targeted at children aged 9 to 14, though all children from 7 to 14 years old are welcome to participate. The topic for this session will be food and drink. There will also be a Kahoot rapid fire round at the beginning, focused on the last quiz about fasting, and this will serve as a quick and engaging recap of the key points covered during the last quiz. Registration is compulsory using the form that has been circulated by email, and the registration will close on Tuesday, the 3rd of September. Kindly note that to allow proper preparation by the organizers, the link to join the quiz will only be shared with those who have pre-registered. Ahsant. Inshallah, food will be served as takeaway niyaz after the main program this evening. We would like to request that once you take your niyaz, please ensure that you take your container home with you. Please kindly do not leave any containers in the center once you have collected them. Mumineen, we have been honored to host Syed Muhammad Rizvi over these last 3 nights. His third and final majlis of the series is on the topic of Al-Abbas, the bearer of prophetic virtues. On behalf of the Jamaat, we'd like to extend our thanks and appreciation for helping us to learn from and connect with the Musibah of the family of Abu Abdullah, with a focus on the personality of Abul Fadl Abbas. We pray that your efforts are accepted and rewarded by the Holy Lady. Ameen. Mumineen, as we call Syed up to the mimbar to deliver his lecture for this evening, please join me in expressing our appreciation with the recitation of 3 loud salawat, ala Muhammad wa ali Muhammad. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام
على أفضل الموجودات العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our hajat, our du'as. The first and foremost is for the dhuhur of Imam Sahib al-Asr wa Zaman Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. And the second being that as long as we live every year, may Allah bless us with the opportunity of the visitation of the ziyarah of the qabr of Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. And if this is to be the last year of our lives, then may Allah bless us with the shafa'ah of Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam fil qabr wa fil barzakh wa fil akhirah insha'Allah. My last majlis of the 3 series of majalis, lectures, addressing or trying to shed some light on this personality who within himself is a giant of a personality, Abu al-Fadl al-Abbas ibn Amir al-Mu'mineen. And in the past 2 nights I tried to shed light at some new angles from the historical sources that we have in regards to the holy personality of this great shakhsiyah, who without a doubt makes the second most important of the personalities in Karbala after Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wasalam amongst the men. And tonight I want to end insha'Allah with discussing those prophetic virtues that existed within Abu al-Fadl Abbas alayhi salatu wasalam. In the words of one of the ulama who says that if there had been 13 imams, there's no doubt that Abu al-Fadl Abbas alayhi salam would have been an imam. Because all of the qualities that were contained within Aimma can be found within Abu al-Fadl Abbas alayhi salatu wasalam. And so, a man who contains qualities of an imam or Aimma naturally will contain the qualities of Anbiya. The first and foremost is taslim and tasdeeq. In the words of the ziyarah of Abu al-Fadl Abbas alayhi salam, when you say ashhadu, when you stand in front of the haram of Abu al-Fadl Abbas alayhi salam and you say ya Mawla, Sayyidi Mawlai, ashhadu laka bit taslim wa tasdeeq. I bear witness, I give witness that you occupied a rank in tasdeeq and taslim, in submission to Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, your submission is not like the submission of you and I, like the Muslim, when we say ashhadu an la ilaha illallah. That's a very superficial level of taslim. Abu al-Fadl Abbas occupies a rank of taslim that the 6th Imam says ashhadu laka, that I bear witness, O Abu al-Fadl Abbas, that you occupy a rank, and that is a special rank. And connect this with the hadith of the 4th Imam, who says that indeed our uncle Abbas has a manzila, has a maqam with Allah subhanahu wa ta'ala, that on the day of judgment, other shuhada, other siddiqeen and salihin will have an envy towards the maqam of Abu al-Fadl Abbas. Who is this shaheed? For if Hussein is Sayyidu Shuhada, Abu al-Fadl Abbas is Afdalu Shuhada. He is the greatest of the Shuhada. If Hussein is the chief of the Shuhada. And so Abu al-Fadl Abbas alayhi salam occupies a rank of taslim. When you complete submission,
One cannot be a Muslim without submission. As Imam Amir al-Mu'mineen says in Nahjul Balagha, أول الدين معرفة. The deen begins with the ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَمَالُ الْمَعْرِفَةِ التَّسْلِيمِ. And the peak of ma'rifah, of recognition, is the submission towards Allah subhanahu wa ta'ala. One cannot occupy anything within Islam if one does not have a taslim towards Allah tabaraka wa ta'ala. But yet, the taslim of Abul Fadl Abbas is different. Imam Hussein has taslim. رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. He says, I am radhi, satisfied with your amr, with your command. Oh Allah, whatever comes from you, whatever difficulty, whatever imtihan, I, Hussein, am radhi in the rida of Allah. But you know what differentiates Abbas, salamullah alayh, is as Hussein was radhi with the rida of Allah, Abbas was radhi with the rida of Hussein ibn Ali. Give an example. 2nd of Muharram, when they enter Karbala, the caravan of Imam Hussein on the 2nd enters Karbala. The tents are raised. Ahlul Bayt dismount from their animals. They sit their camels by the Furat. The tents are raised. Everyone takes position. Letter comes from Ibn Ziyad to Hur. Stop them in a wadi or bil'ara fi ghayri khudrin wa ala ghayri ma'in, where there is no greenery, where there is no water. They say these tents must be removed from here. So the tents were not where they were after. The tents were at the Furat, so there is easy access to water. So remember, the blocking of the water was not something that was a last minute plan. 7th of Muharram, let's block. No, it was in the plan that Ahlul Bayt were to be thirsty. Otherwise, why would they say remove the tents? So they came and said these tents have to be removed. Where? On the other end, in the desert, in the dry land. You know, that moment, if Abul Fadl Abbas had fought, it would have been much easier. He would have defeated them easily. Because at that time, not everyone had reached Karbala yet. They came slowly. 3rd Muharram, 5th Muharram, 8th Muharram, 9th Muharram. Soldiers came and more soldiers came and more soldiers came and more soldiers came. To fight up for Abbas then was much easier. There was no need. So when the letter comes, on the 3rd of Muharram, they remove Abul Fadl Abbas, who was waiting for this day. You remember Imam Amir al-Mu'mineen says to Aqil, go find someone that I have a brave son. Abbas was in the plan of Ali ibn Abi Talib. And Abbas knew what day he is being raised for. And so today was the opportunity. Ya Mawla, let me go and fight them now. 3rd of Muharram is far less. We're not hungry. We're not thirsty. There's far less of them, far fewer in number than there will be on the 9th of Muharram. And Imam Hussein says, no, we will not be the first ones to fight. Remove the tents and let's go to the other end. Abul Fadl Abbas does what? Complete submission to Abu Abdullah, at-taslim. 3rd of Muharram. 7th of Muharram. When now the water is blocked. Not that it wasn't blocked before. It was blocked. The whole point of moving them away from the Furat was that they don't go to the Furat. You know, the historians say the water was blocked on the 7th of Muharram. But it's how you read history. Because if you flip it, it's not that the water was blocked on the 7th of Muharram, the supply. Rather, the water that remained in the camps of Abu Abdullah finished on the 7th of Muharram. So whatever water they had left with, whatever they were surviving on, finishes on the 7th. And now when they try to get it, they don't let them. So the block was way before. And so the historians, the narrator says that the water was blocked on the 7th. But in reality, the water was always
in the plan. The blockage of water was always in, and it's clear from the letters that came through, and you can refer to the Maqatil for that. But the Rawi says that the water was blocked on the 7th. Why? Because that's when the water finishes and they come out to try to go and get water. Even then, Abul Fadl Abbas was itching to go and show them who he is. Imam says, no, we will not fight. Not for water. I will not go down in history as the first one to shoot an arrow. At-taslim. Shab-e Ashur, the night of Ashur. Shimr comes out. Tries to deceive Abul Fadl Abbas. Oh, Abbas, we have a link in tribe. Come and talk to me. Abul Fadl Abbas ignores him. He calls him again. O sons of Baneen, come out. I want to speak with you. Abbas ignores him. Imam Hussein hears it. Imam says to him, oh, brother Abbas, reply to him. Even if he's a fasiq, go and see what he has to say. Abbas does not even want to see his face. Taslim. My Mawla, my master Hussein says it. Fine. He goes. And finally, Ashur. At least here he should have been given the permission to fight. Imam Hussein says, no, don't take the sword. Take the water bag. And go and get some water if you can. You know what Fadl Abbas says before he left? He says, Sayyidi, Ya Aba Abdullah, my nafs cannot handle the disrespect that they are giving you. Now let me go and fight. He says, but you are anta hamilul liwa'i, you are the flag bearer, you are the backbone of the army. He says, which army? Where is the army? There's no one. And I could not handle, because they were mocking Imam Hussein. You know what they used to say? They used to take the water, the Maqatil says, to take the water and they used to drip it and used to throw it on the ground. And they used to say to Imam Hussein alayhi salam, this water is halal for the dogs and the pigs, but we will not give a drop to Hussein. Imagine someone says that to Imam Hussein and Abbas is listening. And so he comes, he says, Mawla, I cannot handle this anymore. Even then, taslim. He listens and complete ita'ah. Fine. If it's the will of my master to not fight, to just get water, taslim. And this is amongst the virtues of the Anbiya that you find within Abul Fadl Abbas. In fact, at a peak that perhaps even some of the Anbiya did not reach that peak that Abbas reached. Number 2, Shuja'ah. Anbiya, inna awliya Allah la khawfun alayhim. Ala inna awliya Allah. Beware. Allah subhanahu wa ta'ala in Yunus. Beware that indeed the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, and these include Anbiya as well, they have no khawf, they don't have fear. Because if a Nabi has fear, then the Nabi cannot do tabligh, the Nabi cannot face Fir'aun, Namrud, he cannot face the tyrants of his times. He must have shuja'ah, he must have a jur'ah, a bravery within him. But what about the verse that says Musa had fear? Rabbi, inni qataltu minhum nafsan. When Allah says go and speak, go back to Fir'aun. He says, but I've killed one of them. What if they kill me? Imam Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. He says that when Musa alayhi salam says that I fear فَأَخَافُ وَأَن يَقْتُلُونَ, I fear that they will kill me. That fear of Musa was not a negative fear, it was not a fear that he feared for himself.
Imam Amir al-Mu'mineen says that fear of Musa was the fact that Musa feared if they kill me, the mission of Risala will remain unaccomplished. That was not a fear, as in a fear for my life. And Nabi cannot fear for his life in the sense that disrupts his tabligh, his mission. And so, Imam Amir al-Mu'mineen says that was not for himself. He was fearful that if he's killed, what will happen? Jahala will increase, ignorance will take over, Pharaoh will rule. The mission will be abandoned. Abul Fadl Abbas. And there's a misconception, by the way. You know, Shaja'a is not bodily power. Shaja'a does not come from going to the gym and exercising and having a diet plan and lifting heavy. That's not Shaja'a. That's a misconception. Shaja'a is shiddatul qalb. Shuja'at is a power of the heart, is a jur'ah. It is the courage of the heart. That has nothing to do with the size of the body, the strength of a person, how heavy he can lift, or how big he is. Shiddatul qalbi indal bas. It is a power, it is a quwwah, it is a courage within the heart. One can be all alone and still have that jur'ah, that courage. And one can be in a group of men. And yet when Rasulullah calls you, he still runs the other direction. Uhud. So Shaja has nothing to do with exercising, sports. It is a position of the nafs, of the heart. And one cannot be a Shaja if one is not a sabir. Because if a person doesn't have sabr, doesn't have tahammul, then he's not Shuja. He becomes wahshi. He'll kill anyone for the sake of it. But yet there is someone who takes down the enemy, puts his knee on his chest and a sword to his neck. And when he spits at him, he lets him go. Khandaq. Amir al-Mu'mineen puts him on the ground. Amr ibn Wad. Sword to his neck. Shuja, like this same Amr, which I said last night, would take on 1,000 himself. Ali puts him safe to his neck and he spits at Imam Amir al-Mu'mineen. Ali ibn Abi Talib gets up and walks away. This is daleel of the shuja'at of Ali ibn Abi Talib. That Shuja'a does not cloud his judgment. He knows when and where and when not. In other words, Imam Amir al-Mu'mineen has shown the two different sides of the coin of bravery. One is to attack, and the other is to control. The ulama have divided Shuja'a in levels. Number one, Faris. Who's a Faris? A Faris is someone, when he's attacked, he attacks back. Number one. Collect them as I mentioned them. Faris, when he's attacked, he attacks back. Number two, a Shuja. Who is this? What is the difference? He is the one who comes out and he challenges the opponent and he awaits his opponent. But then you have a third division, Batal. Shaheed al-Batal, as they say. Who's a Batal? This is someone that even if everybody deserts him, he stays firm on the ground. Faris, they attack him, he attacks back. Shuja, he comes out and he calls the opponent, come out. And he waits. Batal, even if everyone deserts him, he's all alone, yet he stands his ground, doesn't run. Abul Fadl Abbas was all three of them. Whether he's with people in Siffin or he's all alone on the day of Ashura. Abul Fadl Abbas. The name Abbas itself, Al-Abbas,
Abus, Abasa. According to the dictionary Lisan al-Arab, Abbas is someone, Abbas is from a frowning lion. The name is for a Asad, for a lion. But so is Haydar. So is Ghaygam. So is Abbas. The difference being what? Abbas, according to Lisan al-Arab, is a lion from whom other lions will flee when he enters. In other words, you have a lion. When other animals see, they flee. But then you have a Abbas, when he comes, even the lions flee. Al-Abbas. And why would he not be? He is the son of the lion of Allah subhanahu wa ta'ala. Or the son of Asadullah al-Ghalib. Shuja. You know, the Prophet, in a narration which has come at both Sunni and Shia narration, says, Inna Allah yuhibbu shuja. Allah loves shuja, bravery. Walau ala qatlin hayya. Even if it is to kill a snake. Even if a snake attacks you and you kill that snake. Something small to kill a snake. Even if it's that. And not fighting in a battle. Any level of shuja is commendable, admired by Allah subhanahu wa ta'ala. The point being, Allah does not love, or the sifat, Allah does not love the one who is a coward, fearful, or the one who cries when he sees a snake. No. Even if it's something small, as long as it's an act of bravery, Allah loves that. Let alone being all alone. Everyone deserts the Prophet in Uhud. One man stands in front of Rasulullah, defending the Messenger of Allah. Let alone that, defending the Habib of Allah subhanahu wa ta'ala. Even if it's something like that. Abbas has within him a level of shuja'ah that remains unmatched. Number 3, al-ilm. What do you say about the ilm of Abu al-Fadl Abbas? This has been a topic of much debate. We know shuja'ah, we know bravery, we know his courage, we know his jur'ah. What about his ilm? You know, Jalaluddin as-Suyuti records an interesting narration about Hasan al-Basri. Hasan al-Basri is considered a tabi'i. He's considered someone of the first generation of Sahaba, is the second generation. The Sufi circles take their silsilas back to him. The scholars consider him a learned scholar of Basra. He moved there after the Battle of Jamal. And he has come to narrate many of the narrations, especially from Imam Amir al-Mu'mineen. Jalaluddin as-Suyuti gives a background. He says this Hasan al-Basri narrated narrations from Ali ibn Abi Talib. How? His mother was a maid of al-Mu'mineen, Salma, the wife of the Prophet. And as a result of which, she would come to her house some days in the week to help her. And this Hasan al-Basri was a small child, would accompany her, and he would sit in the house. And sometimes Amir al-Mu'minin would come in the house to meet Rasulullah when he's there. And so Hasan al-Basri would listen directly, would hear directly from Imam Ali ibn Abi Talib. He grows up to narrate narrations from Ali ibn Abi Talib. So just hold that thought for a minute. Hasan al-Basri. Mother is a maid in the house of Salma. Ali visits sometimes, Hasan is there. He listens directly from Ali ibn Abi Talib. He grows up to be a rawi of the traditions of Ali ibn Abi Talib. If he can do it,
Then what about Abul Fadl Abbas, who's with his father 24/7? Just connect the dots. Who's with his father, to say the least, for Abul Fadl Abbas and his ilm. He is the son of Bab Madinatul Ilm. If the others benefited, and Ali himself within himself was a university who trained students, Malik al-Ashtar, Maytham al-Tammar, Sasa ibn Suhan, Abadhar, Salman, Kumail, Qambar, who train people that grow out to become scholars within their own right. Then what do you say of the ilm of Abul Fadl Abbas, salamullah alayhi? And I said last night, and I've been saying it now, this was my message before I leave tonight. If you take nothing from the last 3 lectures except this, then let it be this. The fact that something is not recorded in the book does not mean it didn't take place. And there's a rule in history, this is the golden rule of evidence. And this has been used by secular historians as well. A golden rule, take it. What do they say? The absence of proof is not proof of absence. You have to analyze why is it, if something is not there, if we don't have a hadith from Abu Fadl Abbas, why do we not have a hadith from Abu Fadl Abbas? Why did the historians not record it? Or is it because of the presence of the Imam of the time, Abu Fadl Abbas, at a level of taslim, would not say anything because Hussein ibn Ali is there? Number of reasons. You see, education back then was very different to education today. Today you go school, college, university. You have different channels of gaining education. Back then there was only one channel. Your house. What are you taught in the bayt, in the house? The family members. So if the family members are educated, the child is going to be educated. And if the family members are not educated, then it's very difficult to produce an educated child from that level of education. But today is very different. Today the parent or the parents can be illiterate, but the child can grow up to be a doctor and an engineer because the channels of education are now open and available. But back then it depended on the house, unless they could afford a teacher, an ustadh, and they get you a teacher. But generally, if anyone wanted to benefit, they would find the teacher in the town. And there is no greater muallim than Ali ibn Abi Talib. And Abbas grew in the lap of Ali ibn Abi Talib. Let me give a level of his ma'rifah. Abul Fadl Abbas, a narration about his childhood. Abbas is sitting in the lap of his father. Amir al-Mu'mineen embraces him. He hugs him. And he says, Ya Abbas, oh my son, Qul wahid, say one. He says one, wahid. He says, now say ithnain. He says, Father, the tongue which professes the oneness of Allah cannot say two. What does that tell you? It tells you, yes, you've got to be 14. You've got to reach the hadd of bulugh for you to enter the world of ahkam. Ahkam. You've got to reach that age. There's an age for boys and girls. You reach that age, you enter ahkam. But there is no age to enter irfan or a shu'ur if it's given from Allah subhanahu wa ta'ala. Isa in the cradle, Inni Abdullah Tani al-Kitab wa ja'alani nabiyya. You can say Isa is not even baligh at that time. Bulugh is to do with age. Shu'ur has nothing to do with age. Allah can give it to Isa. He can give it to Yahya. He can give it to Ali ibn Abi Talib when he's born. And if he can give it to Ali, why can he not give it to the sons of Ali ibn Abi Talib? Especially someone who has a level like Abul Fadl al-Abbas, salamullah alayhi.
Al-Alama Zishan Haidar Javadi, in his book Qamaru Bani Hashim, he narrates an interesting story. He says one day one of the ulama in the Hawza, he was giving a speech to his students, teaching in the Hawza. So this is a alim, okay? Alim. He says, look, to all of his students, he says, look, the Shaja'a of Abu al-Fadl Abbas, Thabit, established. The Jur'a, the courage of Abu al-Fadl Abbas, Thabit, established. No doubt, no shubha. But when it comes to the ilm and the fiqh of Abu al-Fadl Abbas, we don't know. We're not sure. He says, that night I went to sleep. In my dream, I saw Abu al-Fadl Abbas. He came to me and he says, Ya Sheikh, I have a question of fiqh. He starts to shake. He says, Yabna Amir al-Mu'mineen, you and ask me a question of fiqh? He says, yes, listen. He asks him a question on fiqh. He sweats. He says, I don't know the answer. Now look at what he says. He says, in my dream, Abu al-Fadl Abbas said this to me, which taught me a lesson, to never say such a thing again. He says to him, oh Sheikh, you mean to tell me that you, after generations, jailan ba'da jail, generation after generation, have inherited, have learned the ilm of my father from ruwat, from narrators, many of them thiqa, some of them reliable, some of them unreliable. And as a result of what you got through that, you have become an alim. But there is no ravi between me and my father Ali, and you tell me that I'm not an alim? Let that sink in. For the one who says Abbas was not an alim and sits on the mimbar, yet he thinks he is the alim, and he has got the ilm of Ali ibn Abi Talib, and he has never seen Ali ibn Abi Talib. And he's got the ilm of Ali ibn Abi Talib generation after generation from ruwat, from these narrators in the chain of narration. Some of them are trustworthy, some of them are not. And he sits on the mimbar and he says, I am a alim, but Abbas's ilm I don't know. Remember, Abbas does not even have a gap of a ravi between him and Ali ibn Abi Talib. He says, that felt like a slap on my face, to never utter such words again. Let me give you in the words of Allama Mamaqani in his book Tanqihul Maqal. He in his time was known to be an expert of Rijal, Ilmul Rijal. He says, as for Abu al-Fadl Abbas salamullahi alayhi, قد كان من الفقهاء أولاد الأمير المؤمنين. He was amongst the Abbas was amongst the fuqaha of أولاد أمير المؤمنين عليه السلام. كان عادلا. He was, just, ثقة, تقي والنقي, trustworthy, pure, pious. Such was the reality of Abu al-Fadl Abbas. The sixth Imam says, our uncle Abbas had a basira unlike any other basira. And you cannot have basira if you don't have ilm. So never doubt the ilm of Abu al-Fadl Abbas salamullah alayhi. Just know that this is someone who benefited directly. You remember? And I want to end here and come to Masaib. Last point. You remember what Imam Sajjad says to Sayyida Zainab, Ya ammati, anti bihamdillah alimatu, ghayru muallima. Oh, Aunt Zainab, you are a alima who does not have a teacher. You didn't learn from anyone. There is no one who come out in history and say, I taught Zainab. Go and find someone who says, I taught Zainab. When you look at the list of ulama, who did he learn from? Sayyid al-Khu'i. Who did he learn from? Shaykh al-Na'ini. Who did he learn from? Kashif al-Ghita. Everyone takes pride in teachers. I learned from so and so. Sayyid Abu al-Hasan Isfahani.
Who's the teachers of Zainab? Salamullahi alayha. Other than Amir al-Mu'mineen and Sayyidah Zahra. The statement of Imam al-Sajjad is surreal. Oh, Aunt Zainab, you are a alima who does not have a teacher. One of the ulama makes an istinbat extraction here. You know what he says? He says, Bibi Zainab at least is a woman. She was only with Ali ibn Abi Talib as long as there was no mahram there. As long as there was none outsider there. Otherwise she's behind the veil. Only when family is there, Zainab is there. When outsiders are there, Zainab is away. Your Abbas is someone who's there when the family is there and when the outsiders are there. So if this is the maqam of the ilm of Zainab, now make an extraction, make an istinbat here. You decide for yourself. And Zainab is only partially with Amir al-Mu'mineen. Then imagine Abu al-Fadl Abbas, who's always with Amir al-Mu'mineen, and then Hassan and then Hussein. You know, these are just my words of saying something in honor of Abu al-Fadl Abbas. But I'll tell you what, at the end, I end here with this segment of Fadail. Is that whatever I say for Abu al-Fadl Abbas is only my understanding of who Abbas was. It is not the real maqam of Abbas which Allah bestowed upon him. I can sit and give you my ma'rifah, my understanding of Abbas. But to really grasp Abu al-Fadl Abbas, go towards that ziyarah which comes from the sixth Imam. Go towards those aqwal which come from A'immah Ahlul Bayt and Ma'sumeen, salawatullah alayhim ajma'in. And in a day like this, Ahl Haram come to the qabr of Abu al-Fadl Abbas. On a day like this, Ahl Haram, when they return from Sham, once again, Arba'een is the renewal of Ashura. The only difference, what? Is that before the body parts were severed, now they come into a land which is covered with graves. The shuhada are now buried. And the narrations say that this is also the day in which the holy head of Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam was returned to his body. Ajrukum Allah ya Shia. You're not in Karbala today. Many are. But just take yourselves to Karbala for a minute. Remind yourselves, 40 days back from today, stood one man who was surrounded by swords and spears. Remind yourself of that moment when no one was left. Abbas was sleeping by the river of Furat. Sayyidu Shuhada was all alone. And you know, there came a point where he reached the river of Furat. But what does he do when he reaches the river of Furat? He looks towards his brother Abbas, the only shaheed who lay by the Furat. I don't know what it was, but when he came to the Furat, he remembered the severed hands of Abu al-Fadl al-Abbas. Ajrakum ala Allah. You know, when the news of the shahadat of Abbas reaches his mother Baneen, she would come to Jannatul Baqi and she would cry and she would say, "Oh, my son Abbas, if only your hands were not severed, my Hussein would have not been killed." Ajrakum ala Allah. Abbas was a shaheed unlike any other shaheed. You know why? Because whenever anyone would fall from the back of the horse, they would protect their faces with their hands. But when Abbas fell from the back of the horse, Abbas did not have any hands to protect his face. He falls face first on the plains of Karbala. Yet despite that, al-Baneen does not cry for Abbas. Al-Baneen cries for the son of Fatima. For at that moment when Sayyidu Shuhada was all alone, he was sitting by the Furat. It is said at that moment they fired a three-headed arrow into the heart of Aba Abdullah. They fired an arrow in the heart of Hussein. And then they fired another arrow which went into the face of Aba Abdullah.
And then the third arrow went into the forehead of Aba Abdullah. Ajrukum ala Allah. On the day of Arba'een, on the day of Arba'een, Jabir says, I was doing the ziyarah of the qabr of Hussein. And I said to Atiyah, Atiyah, I see there is someone coming, go and see. If they are the enemy, then we'll hide. And if it's my Mawla Sajjad, then tell me. Ajrukum ala Allah. They say, what is it? He goes forward, he comes back running. He says, oh Jabir, this is my Mawla Sayyid al-Sajjad. This is Zainab al-Kubra. When they come forward, what do they see? Jabir now runs to Imam al-Sajjad. Imagine this. After a long time, Imam Sajjad sees a friend. After a long time, Imam Sajjad sees someone who is a muhib of al-Muhammad. He embraces him. He says, oh Master, my Mawla, what has happened to you? He says, oh Jabir, do not ask me to repeat what has happened. Just know, oh Jabir, this is where they killed our men. Ha huna wallahi ya Jabir, this is that maqam. And then he says, this is the maqam where they killed our children. Oh Jabir, this is the maqam where they took our women as captives. Oh Jabir, what do you ask me about my father? They raised his head onto a spear. I say to Imam Sajjad, oh Sajjad, you came into Karbala on the day of Arba'een. Oh Sajjad, oh Imam Sajjad, tell me what was harder for you, to see the grave of your father, or on the 11th of Muharram, when you were paraded through the bodies of the Shuhada, and you saw the headless body of your father. Oh Mawla, what was harder for you? Ajrukum ala Allah. Bas azadaro, mere Mawla Sajjad qabr حسین پر گریہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ تمام اہل حرم گریہ کر رہے ہیں. کوئی مولا حسین کی قبر پہ ہے, کوئی گنج شہداء میں ہے, کوئی بی بی حضرت عباس کی قبر پر ہے فرات کے کنارے. بس عزاداروں, مجھے نہیں معلوم, اب تاریخ میں اتنی باریکیاں نہیں ہیں, لیکن میں بس اتنا جانتا ہوں کہ جب جناب زینب کبریٰ بھائی کی قبر پہ آئی ہے نا, تو کچھ کہا ہو تو ہو, لیکن اتنا تو ضرور کہا ہوگا کہ اے میرے بھائی حسین, زینب کو معاف کر دینا. زینب نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک زینب زندہ رہے گی سکینہ کا خاص خیال رکھے گی. اے میرے بھائی حسین, ہم تو مدینہ جا رہے ہیں, لیکن وہ بچی جسے مدینے جانے کا سب سے زیادہ شوق تھا, آپ کو یاد ہے نا, جب میرے مولا عصر عاشور چلے ہیں تو جناب سکینہ نے باپ کی گردن میں باہیں ڈال کے ایک جملہ کہا تھا. کہا, بابا جان, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم مدینے واپس چلے جائیں؟ پھر جب بی بی کوفے اور شام کے بازاروں میں پھر آئی گئی, آپ کی تشہیر ہوئی, آپ نے کہا, بھیا سجاد, آخر مدینے کب جائیں گے؟ بس عزاداروں, یہ قافلہ مدینے کی جانب بڑھ رہا ہے, لیکن وہ بچی آج بھی زندان شام میں ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بھائی جب شام میں رہائی کا حکم دیا گیا نا, تو جناب زینب نے کہا, بیٹا سجاد, جا کے یزید سے کہہ دیجئے کہ ہمارا سامان, ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں, ایک ایک چیز جو ہم سے چھینی گئی تھی وہ ہمیں واپس دی جائے. تو کہا کہ وہ ہم کیسے واپس دیں گے, کوئی تو کوئی لے گیا, کسی نے کہیں بیچ دیا, اب ہمارے پاس ہر چیز نہیں ہے. بس اتنا سننا تھا. میرے مولا سجاد نے چیخ مار کے گریہ کیا, کہا آخر اس میں ایسا کیا تھا, آخر اس میں کون سی چیز تھی؟ رو کے میرے مولا سجاد نے کیا کہا, سنیں گے جملہ, خدا کی قسم آپ کا دل پھٹ جائے گا. کہا, اس میں ہماری دادی فاطمہ کی چادر تھی, اس میں ہماری دادی فاطمہ کی ہاتھ سے سی ہوئی چادر تھی. بس عزادارو, اب جو تبرکات بچے تھے وہ واپس کر دیے گئے. اس میں ایک کرتا آیا جو خون آلودہ تھا, جگہ جگہ تلواروں کے نشان تھے, جگہ جگہ نیزوں کے سوراخ تھے, جگہ جگہ تیروں کے سوراخ تھے. جانتے ہیں یہ کیسا کرتا ہے؟ یہ قمیض امام حسین ہے. یہ میرے مولا حسین کا وہ کرتا تھا جو شہادت کے بعد لوٹ لیا گیا تھا. بس عزادارو, جناب زینب نے وہ کرتا رکھ لیا. اب جب یہاں سے جناب زینب چلی ہے نا, کہا رباب چلو, کہا بی بی نہیں جاؤں گی. کہا کیوں نہیں جاؤ گی؟ کہا بی بی میری ایک سکینہ شام میں ہے,
ایک اصغر کربلا میں ہے، اب تو میری گود میں کوئی نہ رہا، اب میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ بس عزاداروں، میرے مولا سجاد نے اپنی ماں کو اٹھایا، کہا اماں رباب چلیے، یہ حکم امام ہے۔ مدینے میں بی بی نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ ایک دن مدینے میں بارش ہوئی، میرے مولا سجاد نے کیا دیکھا؟ اماں رباب بارش میں ہے، سائے کے نیچے نہیں بیٹھ رہی۔ ایک مرتبہ آئے، کہا اماں یہ حکم سجاد ہے، آج آپ کو سائے میں آنا ہوگا۔ کہا نہیں بیٹا، میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ ایک مرتبہ میرے مولا سجاد نے اٹھایا، کہا نہیں آپ کو سائے میں جانا ہوگا۔ بس بی بی نے آسمان کی طرف رخ کیا، کہا پروردگارا میری عزت رکھ لینا، میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا۔ ایک قدم سائے میں رکھا، جناب رباب کی روح پرواز کر گئی۔ سجاد نے اپنی ماں کو آغوش میں لیا، کہا جناب پھپھی زینب سے کہا پھپھی جان انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھوپھی جان اماں رباب بھی دنیا سے چلی گئیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔ سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل۔ اکبر بھیرا دا قاتل، اکبر بھیرا دا قاتل، عابد دا ہم سفر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل دا سفر، سجاد لئیے مشکل۔ ہو یار حاجدوں دا چپ چپ سجاد رہندا، پوچھے حال کوئی روکے نہ شام دا لیندا، جڑے ظلم ویکھے عابد، جڑے ظلم ویکھے عابد، دنیا نو کی خبر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل۔ آخر رباب عابد مشکل ہے میرا جینا، اصغر ہے کربلا وچ رہے شام گئی سکینہ، ہوئی گود میری خالی، ہوئی گود میری خالی، کس کی لگی نظر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل۔ روندا ہے خون قیدی نہیں مرض کوئی پرانی،
اے شام کھا گئی یہ سجاد دی جوانی، ہو یا ضعیف یکدم، ہو یا ضعیف یکدم، بازاراں دا اثر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل۔ اس شام دے شہر وچ شبیر رل گئیاں، دربار ویکھ ویرن تیری موت بھل گئیاں، بیمار مر نہ جائے، بیمار مر نہ جاوے، زینب نو اے فکر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اصغر دا کرتا ویرن میری لہد وچ رکھا دے، احسان کر قبر دا بدن شام مٹا دے، تیرے بعد آ نہ جاوے، تیرے بعد آ نہ جاوے، میری قبر تے شمر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، جنوں بشر ملائک کر دے بڑی عبادت، لیکن ہے لا الہ دی دنیا دی یہ شہادت، سجدہ حسین تیرا، سجدہ حسین تیرا سب سے عظیم تر سجاد لئیے مشکل، ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، تنویر آوے مہدی کرو مل کے سب دعائے، رک جائے رتھ اکھاں دا عابد نو چین آوے، آباد پھر ہووے، آباد پھر ہووے، اے فاطمہ دا گھر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور جواب کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، حسین جھولا جھلاتے تھے
ان کو یہ کہہ کر حسین جھولا جھلاتے تھے، ان کو یہ کہہ کر یہ کام آئیں گی زینب تیری رضا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے۔ نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے، نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے، ہزار بو سے گلے سے لگا لگا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے۔ جری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا، جری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا، یہ خوش نصیب رہی مجھے الکما کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے۔ علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی صحت، علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی صحت، ترس رہے تھے کئی دن سے جو شفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے۔ لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے، لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے، بہت بڑا تھا یہ غم روح سیدہ کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے۔ وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا،
और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफ़ा की बेटिया मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, 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 या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या हुसैन, 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 या हुसैन। صلوات على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى زيارة 40، السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات، اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فاعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توأزر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس وتغطرس وتردى في هوى واسختك واسخة نبيك، وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه، اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا
ومت فقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، واشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والى وعدو لمن عادى، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدا حتى يأذن الله لكم، فمعكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين. سلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا تسعة المعصومين من ذريتك، علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي المنتظر، عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم